गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स. नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. लेट मी वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ द युनिक अकॅडमी. मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. And before I start my presentation, let me clarify one thing, that I'm going to conduct today's discussion as part of this webinar in a bilingual format. So I'll be speaking in English as well as in Marathi. Okay, so you need not be worried about the language format which I am going to follow. So once again, let me welcome all of you on behalf of the Unique Academy. Now, as you could see on the PPT, the title of today's webinar, म्हणजे आजच्या आपल्या वेबिनारचं जे शीर्षक आहे, the title is Preparing for Civil Services Examination right from or after 10th and 12th grades examination. So obviously, I'll try my best to keep it as simple as possible. 10वी-12वीचे विद्यार्थी समोर ठेवून मी ही सगळी चर्चा करत असल्यामुळं मी अत्यंत सोप्या सुलभ पद्धतीनं ही चर्चा तुमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करेन. And still, if you have any doubt, you can keep asking questions through the chat box, and my colleagues would be answering those questions. You shouldn't be worried about that. So once again, let me welcome all of you, students and parents. Let us now start with today's topic. You can show the first page of the PPT. Yes. As you know, this webinar is conducted by the Unique Academy, and therefore it becomes essential on my part to just say a few words about the Unique Academy. मी अत्यंत थोडक्यामध्ये त्या PPTच्या माध्यमातून तुम्हाला युनिक अकॅडमीच्या एका इनिशिएटिव्ह बद्दल सांगेन. Working in the domain of coaching and training students for the civil services examination, including both all India central services and state services since 2006. Besides taking up 1-year integrated courses for graduates, the Academy has introduced a unique initiative for those students who get through 10th and 12th grade examinations and pursue their graduation. That is, those who are undergraduates right now doing their graduation. Now, this unique initiative includes 2 courses, namely one is the IS Foundation course, about which we are going to speak a bit today, and the second important interesting initiative happens to be the 3 years integrated batch. Now, the purpose of these batches, the initiative is to introduce students to civil services examination and assist them to understand as well as verify and ascertain one's interest, that is their interest, your interest in preparing for the examinations. So विद्यार्थी मित्रांनो, हेच मी तुम्हाला थोडक्यामध्ये मराठीमध्ये सांगेन की युनिक अकॅडमी ही संस्था 2006 पासून केंद्र लोकसेवा आयोग आणि राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षांच्या मार्गदर्शन क्षेत्रात कार्यरत आहे. याचाच एक भाग म्हणून आम्ही एक इनिशिएटिव्ह, एक पुढाकार, जे विद्यार्थी 10वीची परीक्षा दिलेली आहेत किंवा 12वीची परीक्षा दिलेली आहेत आणि जे त्यांचं पदवी शिक्षण घेत आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना समोर ठेवून आम्ही 2 प्रकारचे इनिशिएटिव्ह पुढाकार हाती घेतलेले आहेत. त्यातला एक पुढाकार आहे IS फाउंडेशन कोर्स, की जो 1 जूनला आपण शेड्यूल केलेला आहे, ज्याच्याविषयी आज आपण थोडक्यात बोलणार आहोत. आणि दुसरा जो इनिशिएटिव्ह आहे त्याला 3 इयर्स इंटिग्रेटेड बॅच. तुम्ही पदवी शिक्षण घेता घेता 3 वर्ष बरोबरीनं, त्या पदवी शिक्षणाच्या बरोबरीनं तुम्ही हा कोर्स अटेंड करू शकता आणि त्या माध्यमातून UPSC ची तयारी करू शकता. आता या दोन्ही कोर्सेसचा मूळ हेतू जर आहे तर तो म्हणजे तुम्हाला या परीक्षेची तोंडओळख करून देणं, हा पहिला भाग. आणि दुसरा, जेणेकरून तुम्हाला या परीक्षेची तोंडओळख झाल्यानंतर आपल्याला या परीक्षांची तयारी करायला आवडेल का, त्याच्यामध्ये आपल्याला रस आहे का, याची तुम्हाला खातरजमा करता यावी. थोडक्यात या तोंडओळखीच्या आधारे तुम्हाला या क्षेत्राकडे वळायचं की नाही वळायचं याचा अंदाज घेता यावा, यासाठी युनिक अकॅडमीनं या कोर्सचं डिझाईन केलेलं आहे. नेक्स्ट PPT प्लीज. Now let me just share a few words about the IS Foundation course. That is the purpose behind that. त्याचा हेतू काय आहे.
This batch is designed especially for students who get through their 10th and 12th grade examinations. In other words, those who have written examinations of 10th, 11th, or 12th. Okay, so this set of students happen to be the audience for this course. As stated above, the purpose of this batch is to introduce students to civil services examination and assist them to understand as well as verify and thereby ascertain their interest in preparing for these examinations. So विद्यार्थी मित्र हो, या कोर्सचा हेतूच हा आहे की तुम्हाला या परीक्षेची तोंडओळख करून घेता यावी आणि त्या माध्यमातून आपल्याला याची तयारी करता येईल की नाही याची खातरजमा करून अत्यंत व्यवस्थित माहितीच्या आधारे तुम्हाला हा निर्णय घेता यावा. Next PPT please. There are certain reasons, as I stated earlier. There is a purpose, there are certain reasons. Now the first one, to start the preparation at the earliest. Now if you come to know about these examinations at the earlier stage, then it would be very, very convenient for you to begin your preparation, start your preparation at the earlier stage. That is one purpose, and thereby you can take up the foundational work, and subsequently I'm going to explain and elaborate upon what does the foundational work actually consist of, okay, which would save a lot of time and energy which would be consumed later on. So that is one purpose. Simply speaking, if you are introduced at the earlier stage, you would be in a better position to begin your preparation. That is purpose number one. Then comes the purpose number two, to know the abilities and skills which are required to write this examination, and not only write this examination but to get through this examination. Okay, so once you come to know about the skills and abilities which are going to require for this examination, you can utilize the span of 3 years, 4 years to inculcate those skills and abilities, because all of us know for sure that these abilities cannot be developed, cannot be produced, say in a span of 2 months, 3 months, or 4 months. So it is going to take up maybe 1 year, maybe 2 years. So keeping in mind the time slot which would be required in order to develop these skills, we have take up this interesting initiative. So विद्यार्थी मित्र हो, या कोर्सचे दोन हेतू या पीपीटीच्या माध्यमातून तुमच्या समोर मांडलेले आहेत. पहिला जो हेतू आहे की तुम्हाला या परीक्षेची रचना लक्षात आल्यानंतर लवकरात लवकर या परीक्षेची तयारी करता यावी, जेणेकरून पुढे तुमचा जो वेळ खर्ची जाणार आहे तर त्याची बचत करता यावी आणि येणारा जो काही 3-4 वर्षाचा कालावधी आहे तुमच्या 10वी किंवा 12वीच्या वर्षानंतरचा, तर त्या कालावधीचा तुम्हाला अत्यंत सक्षमपणे उपयोग करता येऊ शकतो. हा पहिला हेतू. दुसरा जो हेतू त्या पीपीटी मध्ये मांडलेला आहे की या परीक्षांच्या अभ्यासासाठी आणि या परीक्षेमध्ये यशस्वी होण्यासाठी तुम्हाला विशिष्ट कौशल्य विकसित करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणजे स्किल्स अँड ॲबिलिटीज असं त्याला म्हणूयात. तर ती कोणती कौशल्य आहेत हे तर एका बाजूला कळेलच, पण ती कौशल्य कळल्यानंतर त्या कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी जो काही कालावधी तुम्हाला आवश्यक आहे, तर तो कालावधी तुम्ही जेवढ्या लवकर या परीक्षांची तयारी सुरू कराल तेवढा जास्त कालावधी तुम्हाला मिळू शकतो. सो हा दुसरा पर्पज या कोर्सच्या रचनेमागचा आहे. नेक्स्ट पेज प्लीज. Then comes the third important purpose or rationale, and I request all of you, including students and parents, मी सर्वांनाच विनंती करतो की please listen to this third purpose or rationale behind taking up this foundation course. What is that? Importantly, to ease out the dilemma often faced by a graduate who wants to turn to this examination. So quite often graduate students, that is the one who has completed one's own graduation, is faced with generally a classical dilemma. And what is that dilemma? म्हणजे एक पेच त्यांना भेडसावतो किंवा त्या पेचाला सामोरं जावं लागतं. एक प्रश्न त्यांना सतत भेडसावतो की जे पदवी शिक्षण घेतलेले असतात. Now what is that dilemma? Number one, should I prepare exclusively for this examination? Okay, or do it simultaneously along with the post-graduation studies. So since you are a graduate, say for example, there can be a dilemma, there can be a question
And what would be that question and dilemma? Should I prepare exclusively for this examination, or do it, that is prepare for this examination simultaneously along with the post graduation? So that is one part of the dilemma. The second, should I first complete my post graduation or postgraduate studies, or straightway by keeping aside that turn to this examination? Number two. And then comes the third part of the dilemma, or as if the third dilemma, if one starts preparing for this examination during her graduation years, then the above I missed the third one. Then how many years of my career should I reserve to prepare for this examination? Okay, so dilemma number one is, uh, should I prepare for this examination exclusively, or should I prepare for this examination by pursuing my post-graduation studies? Okay, so these are the two parts of the, or two dimensions of the dilemmas. And then the third one, if at all I take a decision, then how many years, okay, of my career should I dedicate, should I reserve to prepare for this examination? Now look at the conclusion. If one starts, that is, if you start preparing for this examination during your graduation, that is as early as possible, maybe immediately after 12th, that is right from your first year of graduation, then the above mentioned dilemma, okay, these various dimensions of the dilemma can be dealt with very, very effectively. Okay, so विद्यार्थी मित्र हो, एक पेच, एक प्रश्न जे विद्यार्थी पदवी शिक्षण घेतलेले असतात त्यांना कायमच पडतो की माझं आता पदवी शिक्षण झालेलं आहे, तर मग मी आता पूर्ण वेळ UPSC ची तयारी करू की मी पोस्ट ग्रॅज्युएशनचा कोर्स करता करता या परीक्षेची तयारी करू? हा पहिला पेच असतो. दुसरा पेच असतो की त्याऐवजी मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतो, माझं पदव्युत्तर शिक्षण मी घेतो, ओके, आणि मग नंतर ते केल्यानंतर या परीक्षेच्या अभ्यासाकडे मी वळतो, असाही पेच त्याच्यामध्ये असू शकतो. आणि तिसरा पेच किंवा तिसरा भाग त्या पेचाचा हाही असू शकतो की मी जर या परीक्षेची तयारी करण्याचा निर्णय आता घेतला असेल, तर मी माझ्या करिअरची किती वर्ष या परीक्षेच्या तयारीसाठी राखीव ठेवायला पाहिजे. सो विद्यार्थी मित्र हो, तुम्ही जर लवकरात लवकर या परीक्षेची माहिती घेऊन योग्य माहितीच्या आधारे स्वतःचा इंटरेस्ट क्रॉस चेक करून तुम्हाला आवडते नाही आवडते, तुम्हाला अशा प्रकारचा अभ्यास करण्यामध्ये रस आहे किंवा नाही, हे याची खातरजमा करून जर तुम्ही अर्लिएस्ट स्टेजला लवकरात लवकर जर तयारीला सुरुवात केली, तर हे जे काही पेच तुम्हाला तुमचं पदवी शिक्षण झाल्यानंतर भेडसावणार आहेत किंवा तुम्हाला सामोरं जावं लागेल, तर ते पेच तुम्हाला भेडसावतील, नक्कीच भेडसावतील, पण त्याच्यावरती उत्तर काढणं तुम्हाला जास्त सोपं जाईल जर तुम्ही तुमच्या ग्रॅज्युएशनच्या पहिल्या वर्षापासूनच, पदवीच्या पहिल्या वर्षापासूनच किंवा कदाचित दुसऱ्या वर्षापासूनच म्हणजे अर्लियर स्टेजलाच या परीक्षेची तयारी केली तर. ओके, सो देअरफॉर the second point of today's presentation was this. So what is the purpose of this course? What is the purpose of starting the preparation of civil services examination right after 10th or let us say 12th? Next page, please. Now, the most important thing, this happens to be the third point of today's presentation, civil services. And I'm going to be very, very brief. Now, even though I'm going to be very, very brief, as part of discussion of civil services, I'm going to make it a point to highlight the important aspects of the civil services. Now, obviously, you could read on the on the screen the subpoint A, the civil services. Civil services happens to be the integral part of Indian administration, which is permanent and supposed to be non-political, neutral, and impartial. Second one, it is supposed to be committed to not any political party and ideology, but to the Constitution of India and the values enshrined in it. And this is very, very important. Okay, so one is this civil service happens to be the permanent part of Indian administration or the governmental setup, which is supposed to be non-political, okay, neutral, and impartial. Then comes the second point. It is not to be committed, it is not supposed to be committed to a political party or A or B political ideology, but it is expected to be committed to the Constitution of India and the values which we get to see in the Constitution of India, such as liberty, equality, justice, fraternity, so on and so forth, secularism, democracy, so on and so forth. Now the third point, it consists of the civil service as a permanent part of Indian governmental setup,
consists of posts or services such as Indian Administration Service. The short form happens to be IAS. Most of you must be knowing about that. Then Indian Police Service, IPS, Indian Foreign Service, IFS, Indian Revenue Service. Okay, there are two main parts of the Indian Revenue Service. And then there are other 15 to 16 posts or civil services. Okay, so IAS, IPS, IFS, IRSIT, Customs, so on and so forth. So students, every year, UPSC does conduct a civil services examination, which happens to be a common examination, one examination. And it is through this common examination that 17 to 18 and at times 20 posts or civil services are recruited. Okay. So let me explain this in Marathi. हेच मी मराठीमध्ये तुम्हाला सांगतो की नागरी सेवा किंवा त्याला सनदी सेवा असा शब्दप्रयोग तुम्ही मराठीमध्ये वापरू शकता. तर सनदी सेवा म्हणजे भारतीय शासकीय चौकटीचा एक परमनंट म्हणजे स्थायी भाग आहे आणि ज्याची काय वैशिष्ट्य अपेक्षित केली जातात ते बिगर राजकीय असावं, ते तटस्थ असावं, न्यूट्रल असावं, इम्पार्शियल म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा दुजाभाव करणारे हे प्रशासन नसावं अशी अपेक्षा असते. या प्रशासनाची म्हणजे सनदी सेवांची बांधिलकी कोणताही एक राजकीय पक्ष किंवा राजकीय विचार प्रणाली याच्याशी असणं अजिबात अपेक्षित नाहीये. मग कुणाशी बांधिलकी असावी या सनदी सेवकांची? ओके, प्रशासकीय रचनेचा स्थायी भाग म्हणून तर यांनी बांधील असणं अपेक्षित आहे आपल्या भारतीय राज्यघटनेला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनला आणि त्या कॉन्स्टिट्यूशन मधल्या अत्यंत महत्वाच्या पायाभूत मूल्यांना, ज्याच्यामध्ये लोकशाही हे स्वयं एक मूल्य आहे, धर्मनिरपेक्षता हे एक मूल्य आहे, स्वातंत्र्य मूल्य आहे, समता मूल्य आहे, न्याय मूल्य आहे, सो ऑन अँड सो फोर्थ. ओके, आणि या सनदी सेवेमध्ये जे इंग्रजीमध्ये इथे लिहिले बघा, भारतीय प्रशासकीय सेवा IAS, भारतीय पोलीस सेवा ओके IPS, भारतीय परराष्ट्र सेवा IFS आणि इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस भारतीय राजस्व सेवा, अशा जवळपास 18 ते 20 प्रकारच्या पदांची भरती दरवर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षेच्या माध्यमातून केली जाते. नेक्स्ट PPT प्लीज, नेक्स्ट पेज प्लीज. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग ब्रीफली what is civil service, let us quickly look into the function and role of civil services. And this happens to be a very important part. Now, since you are interested in knowing about the civil services on one hand and the civil services examination on the other hand, it becomes right in the beginning important for all of us to know at least few important aspects of the function and role of the civil services. Now, it is known as civil service because, okay, it is been given the responsibility of taking care of, it is given the responsibility of taking care of civic affairs and civil administration. Okay, including, so the civic affairs or civic administration in turns includes the revenue. Okay, revenue, which is very much required. Then the law and order, which is absolutely required. And then comes the developmental functions. So it is known as civil service because this service, as permanent part of Indian administration, is given the responsibility of taking care of civic affairs, including the revenue, that is the collection of revenue, then the law and order, safeguarding or maintaining law and order, and then taking up developmental activities. So that is one aspect of the function and role of civil services. The main task, if we want to convert that into a task, into a function, then the main task is to implement, is to execute the laws and policies of the government. So we know it for sure. You must have studied this in 8th or 9th or maybe 10th in the civic books, let us say. So the main task of the civil services happens to be, that is in general administration and particularly civil services happens to be implementation of laws made by Parliament and public policies framed by the Indian government. Okay, number 2. Now number 3, moreover, the upper level civil service, to make it very simple, to put it in a simple way, the senior bureaucrats, the senior civil servants, okay, do advise their ministers.
Okay, so giving advice also happens to be one of the important aspect of the function and role of civil services. But who does that? Typically, the senior bureaucrats, somebody who is part and parcel of the upper level or the layer of the bureaucracy or civil service, particularly speaking. And then importantly, give input to the law and policy making process as well. So thus we have two aspects of the function and role of civil services. One is implementation, and second happens to be giving advice and giving input to the process of making laws and policies. Thus, okay, now look at the conclusion. This conclusion is very, very important. The success or failure of government, okay, initiatives to great extent depends upon the functioning of the civil services. Now, if the civil service functions and conducts itself effectively, then we can definitely authoritatively say that that would contribute to the success of the sitting government or the prevailing government. So students, let me tell the same thing in Marathi. या नागरी सेवेचं काम काय आहे? तर पहिली जी महत्वाची बाब आहे की या सेवांना नागरी सेवा असं म्हटलं जातं, कारण या सनदी सेवकांना, शासकीय अधिकाऱ्यांना नागरी कामं दिलेली आहेत, नागरी जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. ज्याला आपण नागरी स्वरूपाची कामं म्हणतो किंवा नागरी जबाबदाऱ्या म्हणतो, तर त्याच्यामध्ये येतं काय? त्याच्यामध्ये समाविष्ट काय होतं? तर महसूल. सो महसूल जमा करण्यासाठी ते जबाबदार आहेत. त्याच्यानंतर लॉ अँड ऑर्डर, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं, आणि महत्वाचं म्हणजे विकासाची वेगवेगळ्या प्रकारची कामं आहेत. म्हणजे सो महसूल, त्याच्यानंतर कायदा सुव्यवस्था आणि महत्वाचं म्हणजे विकासाची कामं. या सर्वांचा जो अंतर्भाव होतो, समावेश जो होतो, तर त्याला म्हटलं जातं नागरी प्रकारच्या जबाबदाऱ्या, नागरी स्वरूपाची कामं. हा पहिला आस्पेक्ट. दुसरा जो आहे की जे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की या सनदी सेवेचं मुख्य काम जर काय असेल, तर तुमच्या संसदेनं केलेले कायदे आणि शासनानं ठरवलेली धोरणं, निश्चित केलेली धोरणं याची अंमलबजावणी करणं. सो अंमलबजावणीचं काम, ज्याला इंग्रजीमध्ये आपण इम्प्लिमेंटेशन म्हणतो, एक्झिक्युशन म्हणतो, तर ते काम करणं ही त्यांची मुख्य जबाबदारी आहे. पण त्याच जोडीनं जे सनदी सेवक वरिष्ठ पदावरती आहेत, सिनियर आहेत, ओके, प्रशासकीय यंत्रणेच्या वरच्या लेवलवरती, पातळीवरती आहेत, म्हणजे वरिष्ठ आहेत, त्यांना कामाचा जवळपास 20 वर्षाचा 25 वर्षाचा अनुभव आहे, तर असे सनदी सेवक, वरिष्ठ सनदी सेवक एक महत्वाचं काम करतात त्या इम्प्लिमेंटेशन थिअरीज. ते म्हणजे संबंधित मंत्र्याला, ओके, महत्वाचा सल्ला देणं आणि त्याच्या बरोबरीनं कायदे आणि धोरणाच्या निर्मितीमध्ये देखील सल्ला मसलत पुरवणं. म्हणजे म्हणूनच मग इथं समारोप करताना काय म्हटलंय बघा, जर इतकं महत्वाचं काम या सनदी सेवकांना दिलं असेल, तर आपण अत्यंत अथॉरिटेटिव्हली हा निष्कर्ष काढू शकतो की जे वर्तमान शासन असतं, म्हणजे भारतासारख्या लोकशाही व्यवस्थेमधलं, तर त्या वर्तमान शासनाचं, ओके, अस्तित्वात असणाऱ्या शासनाचं यश आणि अपयश हे एका अर्थानं बऱ्याच प्रमाणामध्ये या सनदी सेवेच्या कामगिरीवरती आधारित असतं. ही कामगिरी जर चांगली असेल, कार्यक्षम पद्धतीने जर सनदी सेवा काम करत असेल, तर मग आपण डेफिनेटली असं म्हणू शकतो की इथला कारभार जो आहे आणि इथल्या शासनाचं जे एकंदर काम आहे, तर ते चांगल्या प्रकारे होण्याची शक्यता असते. सो नेक्स्ट पेज प्लीज. सो दिस इज अबाउट फंक्शन अँड रोल ऑफ द सिव्हिल सर्व्हिसेस. नाउ द सी importance of civil services. Okay, and let me be very, very brief here. Civil service is seen as important because of its responsibility. We know it for sure that a very important responsibility is assigned to civil services of implementing laws and policies. Okay, so students, we need good laws, we need good policies, there is no doubt about that. And who does that? Respectively, Parliament on one hand, and the executive, that is the ministry, that is the council of minister, government of the day, does that. Okay, but on the other hand, once best laws are enacted, once best policies are framed, then what becomes important and essential? Implementation of the laws and policies. So dear students, I need not further explain as to why the civil services is seen as a very important part of Indian administrative setup. Okay, that is one thing. The second one, it is significant because by giving effect to the laws and policies and developmental actions, it can impact, this is very important,
it can impact positively the lives of millions of people and especially the vulnerable sections of the society. So they have a very important responsibility to fulfill, and as part of that, or through fulfilling one's own responsibility very effectively, okay, and efficiently, they hold the potential or they can contribute to the betterment, to the well-being of, okay, millions of people in our society and especially the disadvantaged sections and the vulnerable sections of our society. सो विद्यार्थी मित्र हेच मी थोडक्यात मराठीमध्ये सांगतो की या नागरी सेवांना महत्व का आहे, या सेवा महत्वाच्या का आहेत, तर त्याचं एक उत्तर अत्यंत उघड आहे. त्यांना ज्या प्रकारची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे तर ती अत्यंत महत्वाची आहे. ज्या बाबतीमध्ये आपण मगाशी निष्कर्ष काढला की या नागरी सेवेच्या सनदी सेवेच्या कामगिरीवरती वर्तमान शासनाचं बरं वाईट हे एका अर्थाने ठरत असतं, म्हणून ते महत्वाचं आहे. आणि दुसरं जे महत्वाचं लिहिलेलं आहे की ही जबाबदारी अत्यंत कार्यक्षमपणे पार पाडून हे प्रशासन, ही सनदी सेवा आपल्या समाजातील लक्षावधी लोकांच्या जीवनामध्ये सकारात्मक बदल करू शकतात. ओके, म्हणजे ती शक्यता आहे, ती संभाव्यता आहे. आणि मला असं वाटतं की या तिच्या हाती असणाऱ्या या सकारात्मक संभाव्यतेमुळेच या सनदी सेवांना महत्वाचं स्थान दिलं जातं आणि त्यांचं महत्व अधोरेखित केलं जातं. नेक्स्ट पेज प्लीज. Now, obviously, we have to take note of UPSC, a constitutional body, and the examination. Now, there are two dimensions of the UPSC. You can read out from the PPT. Okay, you can see it on your screen, a body as well as an examination. So, knowing fully well the significance of the civil services, our constitution provided for a body or a commission named Union Public Service Commission to conduct examinations, to recruit the civil servants and avoid any malpractices in the recruitment process. Okay, so our constitution makers were fully aware of the significance of the civil services, okay, the importance of the responsibility to be taken up by them. So they were fully aware of that, and therefore they wanted to make sure that no malpractice whatsoever shall take place in the process of selection of the civil services. Therefore, they provided for a constitutional body which is known as UPSC, Union Public Service Commission. Now, UPSC is a constitutional body, and one of the important purposes for which it is created is to conduct various examinations to recruit governmental officials to various posts. So that happens to be one of the important functions of UPSC as a constitutional body. Now, civil services examinations. So let us not forget that we are going to discuss today the civil services examination. So civil services examination happens to be one of the important examinations or many examinations organized by or conducted by UPSC to recruit the civil services, which is known as, in popular parlance, the UPSC examination. So विद्यार्थी मित्र हो, आपल्या घटनाकर्त्यांना या सनदी सेवेचं महत्व पूर्णत्वाने माहिती होतं आणि म्हणूनच मग त्यांनी अत्यंत विचारपूर्वक आपल्या राज्यघटनेमध्येच घटनात्मक आयोगाची तरतूद केली आणि त्या आयोगाचं नाव आहे केंद्र लोकसेवा आयोग, जेणेकरून या घटनात्मक संस्थेच्या माध्यमातून दरवर्षी परीक्षांचं आयोजन केलं जाईल आणि कोणत्याही प्रकारचा फेरफार होणार नाही अशा पद्धतीने अत्यंत पारदर्शकपणे या सनदी सेवापदी उमेदवारांची मेरिटच्या आधारे, गुणवत्तेच्या आधारे निवड व्हावी. ओके, सो हा एक भाग झाला. दोन म्हणजे थोडक्यात UPSC ही एक घटनात्मक संस्था आहे आणि ती वेगवेगळ्या प्रकारच्या परीक्षांचं आयोजन करते. आणि शेवटचा मुद्दा यातला आहे की ज्या अनेक परीक्षांचं आयोजन करते त्यातली एक महत्वाची परीक्षा म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन, जे नागरी सेवा परीक्षा असं म्हटलं जातं. तिला नागरी सेवा परीक्षा असं म्हटलं जातं कारण या परीक्षेच्या माध्यमातून दरवर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षेच्या माध्यमातून UPSC म्हणजे केंद्र लोकसेवा आयोग सनदी सेवकांची भरती करत असतं. म्हणजे नेक्स्ट पेज प्लीज. Now just let me summarize whatever we discussed. So the first was I did say few words about the Unique Academy. Then I explained very briefly the basic idea behind the foundation course, that is the IAS foundation course.
Then we immediately turn to the discussion of the third point, that is the civil services, and we looked into various aspects of the civil services. Now we are at the fourth point, okay, civil services examination. Now, generally speaking, this examination consists of three stages: prelims, mains, and interview. And I'm going to be very, very brief. Okay. Now, as far as the first phase or stage is concerned, it is known as the prelims. Okay, which is for 400 marks. Now, in prelims, we have general studies paper 1, in which we have 100 questions for 200 marks, and the time given for the candidate or a student happens to be 2 hours. Okay, 120 minutes. Second, civil services aptitude test happens to be the paper number 2, which is in short known as the CSAT. Okay, in which we have less number of questions, that is 80 questions, again 200 marks, and again the same amount of time, that is a slot which is given to a candidate. So there are two papers, one is the GS and the other happens to be the CSAT. Now CSAT is a qualifying paper. Okay, CSAT is there for 200 marks, there is no doubt about that. But the nature of the CSAT paper, civil services aptitude paper, happens to be qualifying in nature. Now what is mean by that? You have to secure, a candidate has to secure, in order to get through the prelims, qualify in prelims, he has to acquire, obtain, secure 33%. उसका मतलब क्या हुआ? 66.66, 33% of what? Of the total marks, that is a 200, which are for the CSAT. Okay, so securing 33% marks means 66.66 marks. Okay, that is, make it a round figure, that is the 67. Now, if you secure 67 in the CSAT out of 200, then whatever score you are going to secure in GS, that is what which is going to decide your fate, that is whether you are going to qualify in the prelims or not. So students, always keep in mind that yes, you have to qualify in the CSAT, there is no doubt about that. But after qualifying in CSAT, you have to focus on the GS, because whatever score you are going to secure in the GS, that is going to decide your fate. Now the last thing, that is the fourth thing about the preliminary examination. Now what is the nature of the preliminary examination? And there are 4 keywords you can get to see on the screen. Prelims is an objective type of examination. Okay, I have typed in bold letters the objective. You are not supposed to write anything. Second, based on multiple choice questions, MCQs. KBC का format हम सबको पता होता है. It has negative marking system. That is, for every wrong answer, let me repeat it once again, for every wrong answer, you are going to get a penalty. Okay. And the fourth keyword, the preliminary examination happens to be a qualifying test. Okay. So हेच मी आता मराठीमध्ये सांगतो की विद्यार्थी मित्र हो, नागरी सेवा परीक्षा किंवा सनदी सेवा परीक्षा, कधी कधी तिला प्रशासकीय सेवा परीक्षा असं म्हटलं जातं. या परीक्षेचे 3 टप्पे आहेत: पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत. त्यातल्या पूर्व परीक्षेबद्दल मी थोडक्यात चर्चा केलेली आहे, ज्याला एकूण 400 गुण आहेत. त्यातला पहिला पेपर आहे सामान्य अध्ययन, ज्याच्यामध्ये 100 प्रश्न आहेत, 200 गुण आहेत, 2 तासाचा कालावधी आहे. नंबर 2, या प्रिलिम्स मध्ये तुम्हाला सिव्हिल सर्व्हिसेस ऍप्टिट्यूड टेस्ट, नागरी सेवा कल चाचणी नावाचा दुसरा पेपर आहे, ज्याच्यात 80 प्रश्न आहेत. ओके, आणि एकूण गुण मात्र 200च आहेत, आणि त्यासाठी देखील कालावधी 2 तासाचाच आहे. तिसरा जो मुद्दा इथे दिलेला आहे की हा जो नागरी सेवा कल चाचणी नावाचा पेपर आहे, तर हा पात्रता पेपर आहे. म्हणजे तुम्हाला त्यात 200 पैकी 67 गुण मिळवायचे आहेत. मी राऊंड फिगर केलेली आहे, आणि त्यात तुम्ही जेव्हा 67 गुण मिळवाल तेव्हा आणि तेव्हाच तुम्ही जीएस मध्ये जो काही स्कोर मिळवलेला आहे तो इव्हॅल्युएट होईल, आणि त्याच्यात तुम्ही जितका जास्तीत जास्त स्कोर मिळवाल त्या आधारे तुमचं पूर्व परीक्षेमध्ये पात्र होणं किंवा न होणं हे आधारभूत असतं. त्यामुळे 2 गोष्टी कायम पूर्व परीक्षेच्या बाबतीमध्ये लक्षात ठेवा. तुम्हाला नंबर 1 सीसॅट नावाच्या पेपरमध्ये 67 गुण मिळवून पात्र व्हायचं आहे, आणि मग तुम्हाला जीएस मध्ये जास्तीत जास्त गुणसंख्या प्राप्त करायची आहे. आता या शेवटचा मुद्दा, पूर्व परीक्षेचं वैशिष्ट्य काय, या परीक्षेचं स्वरूप काय आहे.
तर ती ऑब्जेक्टिव्ह टाईपची परीक्षा आहे, म्हणजे वस्तुनिष्ठ प्रकारची आहे. तुम्हाला तिथं एक अक्षरही लिहायचं नाही. तुम्हाला प्रश्न आहे, प्रश्नाच्या खाली पर्याय आहे. सो बहुपर्यायी प्रकारची ती परीक्षा आहे. प्रश्नांनी बनलेली एमसीक्यूज असं शॉर्ट फॉर्म त्याला वापरला जातं. त्याच्यानंतर याला नकारात्मक गुणपद्धती आहे. तुमच्या प्रत्येक चुकीच्या प्रश्नासाठी म्हणजे उत्तरासाठी, प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी तुम्हाला शिक्षा दिली जाईल. तुम्ही जे गुण प्राप्त केलेले आहेत त्या प्राप्त केलेल्या गुणातनं त्या प्रश्नाला जेवढे गुण आहेत त्यापैकी 1/3 गुण हे मायनस केले जाते. आणि शेवटचा जो मुद्दा रचनेचा स्वरूपाचा आहे, ही पात्रता चाचणी आहे. म्हणजे एक अडथळा ठेवला आहे, तो अडथळा यशस्वीरित्या पार करा आणि मग पुढच्या तयारीला तुम्ही लागा. So students, this is what we can say about the preliminary examination. Next page, please. Now, this is the second and important stage in the journey of civil services examination. This is very, very important. You can see in the bracket, there are 1,750 marks, a lot of weightage. Okay, now quickly look into that. In UPSC Civil Services Mains Examination, we have GS, General Studies, in which we have 4 papers, paper 1, 2, 3, 4, and 250 marks each. So what is the weightage given by the UPSC to each GS paper? 250. So taken together, the total becomes 1,000. Okay, so you can imagine the significance of GS, okay, which is divided into 4 papers. Now just briefly let me inform you, okay, as to what do we have in GS 1, 2, 3, 4. Now in GS 1 you have history, geography and Indian society. In GS 2 you have constitution and governance and then international relations. In GS 3 you have Indian economy, science and technology, disaster management, biodiversity, internal security. Okay, and then GS4, which is a very interesting paper, which is known as or titled as ethics, okay, and aptitude. So ethics. So these are the 4 GS papers carrying the similar weightage of 250 marks each. Then comes the second important subject or component of the mains examination, that is the optional subject. There is a list of optional subject which is given by the UPSC, provided by the UPSC, and of that list you can choose one optional, and you have to choose one optional. So choice is yours. Okay, choice aapka hai. And there are 2 papers of one optional subject, and each paper carries the weightage of 250 marks. So total kitna hota hai? 500 marks hai uska. Then comes the third important paper of the mains examination, that is the essay paper, and we are going to talk something about this later on, for 250 marks. Then there are 2 language papers. 2 language papers. One is the Indian language paper and the other happens to be the compulsory English, and both of them carries the similar weightage of 300 marks. But the peculiarity of these 2 language papers happens to be both of them are qualifying in nature. What does it mean? If they are qualifying, then what does it indicate? It means, okay, it indicates that student has to secure 25% of marks. In other words, 75 marks out of 300 in English and 75 marks out of 300 for in whichever Indian language paper you choose. So just 75. You have to secure 75 marks, okay, each in English as well as the Indian language paper. So these are just the qualifying papers. But the merit, the qualifying merit depends upon the score you are going to secure in 4 GS papers, 2 papers of optional and the essay paper. So therefore, in bracket, I have written, okay, 1750 marks for the means examination. Usme se 1000 for GS, 500 for optional and 250 for the essay paper. Now what is the last point? Now what is the nature of the means examination? Now just in one word you can answer the question. It is written in nature. It is descriptive in nature. It is conventional in nature. Uska matlab kya hai? In which candidates
okay, or candidate has to write answers for specific marks, maybe 10 marks, maybe 15 marks, 20 marks, 25 marks, whatever it is, and importantly in prescribed word limit. Okay, so marks is one thing, and the word limit, and this word limit happens to be a very important aspect of the UPSC मेन्स एक्झामिनेशन. सो विद्यार्थी मित्र हो, UPSC मुख्य परीक्षेमध्ये तुम्हाला खालील विषय पाहायला मिळतील. एकूण 1750 गुणांसाठी ही UPSC मुख्य परीक्षा आहे. त्यात सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4 प्रत्येकी 250 गुण, 1000 गुण सामान्य अध्ययनाला निर्धारित केलेले आहेत. दुसरा तुमचा वैकल्पिक विषय आहे, त्याच्यासाठी 500 गुण निर्धारित केलेले आहेत. एक एसे पेपर आहे जो 250 गुणांसाठी आहे, आणि याखेरीज 2 भाषेचे पेपर आहेत. त्यात एक आहे अनिवार्य इंग्रजी, कंपल्सरी इंग्लिश 300 गुण, आणि कोणताही भारतीय भाषेचा पेपर तुम्ही निवडू शकता. ओके, त्याच्यासाठी 300 गुण आहेत. पण या 2 भाषा पेपरचं वैशिष्ट्य हे आहे की यातल्या 300 पैकी, म्हणजे 300 इंग्रजी, 300 कुठलाही तुम्ही भारतीय भाषेचा, तुम्ही समजा मराठी घेतली तर त्याला 300 गुण आहेत. या दोन्ही पेपरमध्ये तुम्हाला क्वालिफाय व्हायचं आहे. पात्रता गुण आहेत 75-75. तर आणि तरच तुमचे बाकीचे पेपर मुख्य परीक्षेमधले तुम्ही जे लिहिलेले असतात ते चेक केले जातील, ते तपासले जातील. अदरवाईज ते तपासले जाणार नाहीत. याचा अर्थ असा होईल की तुम्ही मुख्य परीक्षा गमावलेला आहात. ओके, सो तुम्ही दोन्ही पेपरमध्ये 75 गुण मिळवायला पाहिजेत, प्रत्येकी 75 गुण मिळवायला पाहिजेत. आणि मग 1750 पैकी जे सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय आणि निबंध या पेपरमध्ये तुम्हाला किती गुण प्राप्त झालेले आहेत यावरती तुम्ही मुख्य परीक्षा पात्र होणार किंवा नाही हे ठरतं. आणि शेवटचा मुद्दा इथे सांगितलेला आहे की ही मुख्य परीक्षा कसल्या प्रकारची परीक्षा आहे. त्याचं एका शब्दामध्ये उत्तर देता येतं, लेखी, रिटन असे इंग्रजीमध्ये लिहिले. म्हणजे तुम्हाला या 1750 गुणांसाठी प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत. त्याच्यासाठी विशिष्ट गुण निर्धारित केलेले असतील, 10 गुणांसाठी, 15 गुणांसाठी, 25 गुणांसाठी. आणि एसे जर तुम्ही बघितला तर एक एसे तुम्हाला 125 गुणांसाठी लिहावा लागतो. म्हणजे 2 विषय तुम्हाला 250 गुणांच्या एसे साठी लिहायचे आहेत. ओके, सो गुणमर्यादा हा एक महत्वाचा भाग आहे. आणि त्याच्यानंतर महत्वाचा भाग मुख्य परीक्षेमध्ये जो येतो ते म्हणजे शब्द मर्यादा. म्हणजे तुम्हाला 100 शब्दामध्ये, 150 शब्दामध्ये, 250 शब्दामध्ये त्या प्रश्नाचं उत्तर हे लिहायचं असतं. सो नेक्स्ट पेज प्लीज. नाउ स्टुडंट्स, we discuss about prelims, which is objective test, and then we subsequently discuss about the mains examination, which is very important stage in the journey of civil services examination, and which is written in nature, conventional in nature. Now let us slip into the third stage or phase of the examination. ये आखिरी टप्पा है उसका. What is the name of that? The personality test. Now this is the wording used by UPSC, but in general parlance, popular language, we also use the term called as interview. Okay, जिसको हम साक्षात्कार हिंदी में कहते हैं, मराठी मध्ये मुलाखत असं मानतो. There are 275 marks for the interview, and only those students who get through the mains, they are invited by the or called upon by the UPSC in order to appear for the civil services interview exam. That is the personality test. Okay, so आपको क्वालिफाई होना है मेंस में, तभी आपको UPSC बुलाएगा कि इंटरव्यू देने के लिए. So 275 marks are there. Now what is the nature of the personality test? This is an oral examination in which the suitability of a candidate is verified by the panel. So there sits a panel of 5 to 6 members chaired by one member who interviews the candidate, okay, on the basis of the biodata and awareness of the candidate about one's own society, about one's own surrounding. Okay, so the suitability, okay, whether the candidate is suitable or not, that is what cross checked. म्हणजे विद्यार्थी मित्र हो, UPSC न मुलाखत असा शब्दप्रयोग वापरलेला नाहीये, पण व्यक्तिमत्व चाचणी असा शब्दप्रयोग UPSC ने या तिसऱ्या टप्प्याचं वर्णन करण्यासाठी वापरलेला आहे. म्हणजे नागरी सेवेत जाण्यासाठी, तुम्हाला सनदी सेवक म्हणून निवडण्यासाठी तुमच्या अंगी तसे गुण आहेत का, हे तुम्ही विचार करू शकता का, तुम्हाला भौतालाबद्दल भान आहे का, ओके, तुम्हाला निर्णय घेता येतात का, वगैरे वगैरे वगैरे. ही सुटेबिलिटी तुमच्या व्यक्तिमत्वातली तपासली जाते, त्याची खातरजमा केली जाते. सो स्टुडंट्स,
This is what we have to say as far as the scheme of the examination is concerned. Next page, please. Now let me come up with a kind request to all of you. Now I know it for sure that the nature of the UPSC examination, including prelims, then mains, and the personality test. So the nature is quite complex, and I was very, very brief while describing, while explaining each stage. Okay, so I know it for sure, number one. Number two, I was very brief while explaining each stage for a basic purpose. And what is that purpose? Even if we discuss the nature of each and every stage, okay, each and every paper, the nature of questions which are asked in those papers, it would seem somewhat difficult right in the beginning to get into those technicalities. So I'm not focusing on the details of the nature of the examination. I'm just focusing on the broader aspects of each and every stage of the examination. Okay, now having said that, let us now look at the fifth point of today's presentation. Now, this is, I think this is the purpose. This is the very purpose for which we have organized this webinar, and I'm sure you must be listening to this carefully. Now, there are three important, very primary steps, let us say, or foundational work which is to be taken up. So when we say, let us start preparation for the civil services examination right from 10th and 12th, what does it mean? उसका मतलब क्या है? उसमें करना क्या है हम? Number one, which is a simple one, understand the nature of each stage. And I think that is what we have been doing. We just discussed what is prelims in brief, then mains, and then the personality test. Very briefly, I know it for sure. हमने बहुत ही briefly उसका discussion किया था, लेकिन वो important है. What is the nature of the UPSC examination? And I will focus on, I'll request all of you to focus on three words. So for prelims, there is one word. Prelims happens to be an objective kind of test. Objective. उसमें लिखना कुछ नहीं है आपको, तुम्हाला काहीही लिहायचं नाहीये, वस्तुनिष्ठ प्रकारची परीक्षा आहे. Okay, so that is the nature of the preliminary examination. So understanding prelims means understanding the nature of prelims, and then on the basis of that, understanding the kind of ability, the kind of skill, the kind of preparation which is required. Now let me just explain. If the examination is objective, then you have to ensure sharpness and precision in your preparation. आप जो भी पढ़ोगे, whatever you would read, you will have to be very, very precise and sharp while reading it, while understanding it, making sense of it, remembering it, recollecting it, whatever it is. So आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो पढ़ाई बहुत ही शार्प और बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए. मराठीमध्ये याला काय म्हणूयात आपण, की पूर्व परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ प्रकारची असल्यामुळे तुमच्या तयारीमध्ये तुम्हाला अचूकता आणि नेमकेपणा याची हमी तुम्हाला द्यावी लागेल. नाउ द मेन्स इज अ रिटन टेस्ट. सो ऑब्वियसली इन मेन्स एक्झामिनेशन अंडरस्टँडिंग वुड बी इम्पॉर्टंट. तुमचं आकलन महत्वाचं आहे. सो अंडरस्टँडिंग ऑफ GS 1, 2, 3, 4, हिस्ट्री, geography, so on and so forth. Optional would be important. Essay topic, there is no doubt about that. So understanding would be important. But besides understanding, when it comes to mains examination, you have to have the ability to write very effectively. Okay, so आपके पास presentation का, articulation का, writing का बहुत ही effective skill और ability होनी चाहिए. So when I say understand the nature of the examination, be it prelims or be it mains, so understanding means focusing on the core principle, the core characteristic feature of the given stage. Then the last, the personality test. Now this is an oral examination. आपको बातें करनी है. आप जाओगे वहां, आपके सामने पैनल बैठा हुआ होगा, आपने जो भी डैप में उनको इन्फॉर्म किया होगा on the basis of the information, personal information you present before them through the DAP, they would definitely ask you the questions. तुम्ही तुमची व्यक्तिगत माहिती ज्या पॅनल समोर सादर केलेली असते, त्या माहितीच्या आधारे तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात. सो इथं तुम्हाला यू हॅव टू डेव्हलप इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन स्किल. So for prelims,
sharpness and precision is important. For mains, understanding, and besides understanding, effective writing style is important. Okay. And third, for interview, for personality test, effective skill of communicating with others becomes inevitable. म्हणजे पूर्व परीक्षेसाठी अचूकता, नेमकेपणा, मुख्य परीक्षेसाठी आकलनाबरोबरच तुमचं अत्यंत प्रभावी लेखन कौशल्य आणि मुलाखतीमध्ये तुम्हाला बोलायचं असल्यामुळं, ती तोंडी प्रकारची परीक्षा असल्यामुळं तुम्हाला प्रभावीपणे संवाद साधता यायला पाहिजे. ओके, सो दिस इज the part and parcel of understanding the nature of each stage. Now the second one, comprehending the syllabus. So dear students, UPSC has provided us a detailed syllabus both for prelims on one hand and the mains on the other hand. पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी दोन्हीसाठी अभ्यासक्रम दिलेला आहे. As far as the prelims is concerned, you can get to know the syllabus of GS in 5 to 6 lines, and then another 5 to 6 lines which give us the syllabus of what to say the CSAT. I'm not going to explain the syllabus. On our Telegram channel, you would get to see the syllabus, and I'm sure you must be aware of the syllabus. You don't worry about that. But as far as the mains examination is concerned, मुख्य परीक्षा जी आहे, UPSC has given the syllabus of GS 1, 2, 3, 4, optional both papers, okay, in very detail. Okay, so what I would request all of you is this, that whatever syllabus is given by UPSC, whether of prelims or mains, let us read that syllabus very carefully. Read it thrice, read it 4 times, okay, then write it down, okay. That would help us in knowing, in understanding the scope of this given subject and the given paper. So जो काय अभ्यासक्रम तुम्हाला दिलेला आहे पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा, तो बारकाईने वाचा, 3 ते 4 वेळा वाचा, तो लिहून काढा, स्वतःच्या हस्ताक्षरामध्ये लिहून काढा, तो अवेलेबल असला तरी स्वतः लिहून काढा, आणि तो सिलेबस लिहून काढल्यानंतर तुम्हाला साधारणतः त्याच्या अभ्यासक्रमाची व्याप्ती जी आहे तर त्या व्याप्तीचा, त्या आवाक्याचा अंदाज येऊ शकतो. ओके, देन कम्स द थर्ड थिंग इन द प्रिपरेशन, ओके, and part of the groundwork, the initial work, analyzing previous year question papers. Now, analyzing would be a difficult word for you, maybe a difficult word. म्हणजे मराठीमध्ये त्याला प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण. Now, for UPSC prelims, you can start looking into the question papers from 2011 to 2020. म्हणजे पूर्व परीक्षेसाठी 2011 पासून 2020 च्या प्रश्नपत्रिका बघायच्या. And for the mains examination, for UPSC mains examination, you can start looking into the question papers from 2013 to 2020. Okay, and for preliminary examination, our academy has recently published a book written by an IFS officer, Saurabh Kumar, and the title of the book happens to be Prelim Simplified. Okay, you can make it a point to look into that book. So that would help you in understanding the kind of questions which are asked in prelims, and similarly you can look into the kind of questions which are asked in the mains examination, whether it is GS, okay, whether it is optional, whether it is essay. But let us keep aside the optional paper. GS हम देख सकते हैं, essay के topics हम definitely देख सकते हैं. Okay, so students, as far as the 5th point is concerned, it consists of understanding the peculiarity of prelims, mains, interview. Second, reading the syllabus very carefully, and the third, analyzing the previous year question papers. Forget the analysis, let us make it simple saying, read the earlier question papers at least 3 times to 4 times, just to have an idea, just to develop the sense of the kind of questions which are asked by UPSC, whether it is in prelims or whether it is the mains examination. Okay, so विद्यार्थी मित्र हो, प्रत्येक टप्प्याचं स्वरूप लक्षात घ्या, त्यानंतर सिलेबस बारकाईने वाचा, आणि जुन्या ज्या प्रश्नपत्रिका आहेत त्या प्रश्नपत्रिका पूर्व असतील किंवा मुख्य परीक्षेच्या असतील, त्या प्रश्नपत्रिका कळो अथवा न कळो, तुम्ही 10वीच्या लेवलवरती आहात, 11वीला असाल, 12वीला असाल, पदवीच्या पहिल्या वर्षाला असाल किंवा कदाचित दुसऱ्या वर्षाला असाल, कदाचित तुम्हाला त्यामुळे ते प्रश्न फारसे समजणार नाहीत, पण काही प्रश्न तरी तुम्हाला समजतील, आणि नाही समजले तरी 3 ते 4 वेळा ते प्रश्न नजरेखालनं घाला, तुम्हाला एक साधारणतः प्राथमिक अंदाज त्यामध्ये येऊ शकतो. म्हणजे नेक्स्ट पेज प्लीज.
Now, this is going to be a very important part of the discussion. Actual preparation. Now, dear students, I know it for sure that the earlier discussion, the discussion of earlier 5 points might have, I don't know, sounded a bit complex, might be a little bit difficult, but let us keep aside that and focus on only the gist of the points. Okay, the very important points. Now, what are those points? I'll repeat it once again. Prelims is objective, mains is written, and personality test happens to be an oral examination. These are the 3 keywords, and it is through these keywords that we can understand and make sense of prelims, mains and the personality test. So विद्यार्थी मित्र हो, मी जी आधीची चर्चा केली ती कदाचित तुम्हाला थोडीशी गुंतागुंतीची वाटली असेल, पण त्या सगळ्या चर्चेला थोडंसं बाजूला ठेवूयात आणि त्यातनं फक्त निष्कर्षाचे जे 3 मुद्दे आहेत की पूर्व परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ प्रकारच्या प्रश्नांनी बनली आहे, मुख्य परीक्षा ही लेखी प्रकारची आहे आणि मुलाखत ही तोंडी परीक्षा आहे. हे 3 शब्द तुम्ही यूपीएससीच्या परीक्षेच्या संदर्भामध्ये तुम्ही लक्षात ठेवा. सो स्टुडंट्स, लेट मी रिपीट इट वन्स अगेन. व्हॉट वी आर सपोज टू अंडरस्टँड through the 5 points is what is the salient feature of prelims, what is the salient feature of mains, and what is the salient feature of the personality test. Now let us start discussing the very important aspect of today's presentation. ये बहुत ही अहम मुद्दा है. Now your preparation, okay, you might be doing your 10th, might be 11th, might be 12th, okay. Your preparation must start with the reading of the NCERT books, which are textbooks. Okay, I'm putting it in a very general sense, 6th to 12th, for history, for geography, for economy, so on and so forth. And on our Telegram channel, okay, let me instruct all of you that all of you are instructed to join our Telegram channel, on which we will be uploading the syllabus, then the reference list, which would obviously include that is what textbooks of NCERT are to be read for each and every subject. कि जो भी सब्जेक्ट हमें है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उस हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी की कौन सी स्टैंडर्ड की किताबें हमें, टेक्स्ट बुक हमें पढ़नी है, तो वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू जॉइन द टेलिग्राम चॅनल. तुम्हा सर्वांना एक नम्र विनंती करण्यात आली, तुम्हाला त्याचे टेक्निकल डिटेल्स मिळतच असतील की ते टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉइन करू शकता, त्यावरती तुम्हाला वेगवेगळी माहिती मिळू शकते. सो द फर्स्ट पॉइंट इन युअर प्रिपरेशन इज स्टार्ट विथ रीडिंग एनसीईआरटी फॉर whatever subjects we have. Now the basic purpose of going through NCERT happens to be understanding the concepts. So there are concepts in constitution, there are concepts in economics, there are concepts in geography, there are concepts in science and technology. Now these fundamental concepts from each subject are very, very important, because it is only after understanding what the concept from each and every subject and ensuring of the solid conceptual foundation that we can expect, okay, one to make better sense of the given subject at the higher level. Okay, so that is one thing. Reading NCERT, so you take up one subject, say for example history, and then start reading the history NCERT books from 7th standard to 12th standard. Then go for geography. So NCERT, and it is through going NCERT, it is going through NCERT, on the basis of NCERT that you are supposed to enrich the conceptual understanding of each and every subject. Okay, the second one, reading newspaper. Now I am sure that you may not be habitual of reading a newspaper, but at least we can make a start. So take up one paper in English medium if you come from English medium. So maybe Indian Express, maybe Hindu, but start with Indian Express. And in Marathi, you can go for any newspaper. Say for example, Lok Satta. In Hindi, possibly there are a number of newspapers. So pick one newspaper and start reading that newspaper. Now, initially, you would find it very difficult to understand the news, understand the
columns, understand the articles from the newspapers. But let it be, you don't worry about that. Because initially, what you would be focusing on while reading newspaper would be the new words. Okay, because till 10th, till 12th, or even till your first year, that is the completion of first year of a graduation, we are not generally acquainted with various kinds of terminology and the words, okay, which come from or which belong to different domains: environment, economy, science and technology, international relations, so on and so forth. So the very basic purpose of initially reading newspaper can be getting to know different words, various words. Okay, so आपको न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर आप पिक कीजिए, वो पढ़ना शुरू कीजिए. उसमें अगर बहुत सारी बातें आपको समझ में ना आती है तो उसकी चिंता मत कीजिए. खाली उसमें से जो भी वर्ड्स आपको नए वर्ड्स मिलेंगे तो उसका मीनिंग ढूंढिए. ओके, and try to understand those words. So that is the second one. The third one, watching news channels, okay, for panel discussion. There are very good news channels in English, in Hindi, जो आराम से बात करते हैं और आराम से बात करने देते हैं. उस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल NDTV, and you can make it a point. Then there is Lok Sabha, okay, so on and so forth. So those channels can be definitely watched. And there are certain shows, okay, the panel discussions, which make it a point to discuss about some current issues, issue of relevance for the society, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की चर्चा होती है, डिस्कशन होता है. तो डेफिनेटली वो भी आप सुनना शुरू कीजिए. यू कैन स्टार्ट what listening to those discussions, and that would help you in building the solid foundation of your base of information. Okay, then comes the writing practice. Now writing is very important. Now for mains examination, as I stated earlier, जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी आप अंडरस्टैंड करोगे, वॉट एवर यू वुड अंडरस्टैंड, यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू पुट इट अक्रॉस, यू हैव टू प्रेजेंट. अगर ये प्रेजेंटेशन मुझे करना है, ये पुट अक्रॉस मुझे इफेक्टिवली करना है, तो मेरा राइटिंग अच्छा होना चाहिए. सो मेक इट अ पॉइंट टू राइट ऑन डेली बेसिस. You can read articles from the newspapers and you can make 1/3. Okay, you can underline from the news article, and then you can convert that article of maybe 800, 900 words into 200 words or 300 words. So this method can be definitely followed by you. So writing practice on daily basis. You can write whatever you want to write. Okay, even if you have conversation with your family members, maybe with your friends, you can make it a point to write it down. Okay, if you listen to a panel discussion on some new channel, make it a point to write it down. Okay, so start writing, and while writing, you would realize initially that you are finding it very difficult to remember right words, to get right words. Okay, and this is how eventually, by exposing oneself to continuous writing practice, you can develop a very effective ability and skill of writing. Okay, essay writing, now initially it would be very difficult, and in our foundation batch, IS foundation course, we do discuss about the essay, what is mean by essay, how to write essay, so on and so forth. That information can be made available. You don't worry about that. But once you understand what is essay, the format of essay, then you can start writing essay, at least one essay in a month. So fix a topic, read something on the same topic for 2 to 3 weeks, let us say. Whatever material you collect, read it once again, make micro notes out of that material, and one fine day, you can make it a point to sit down and write essay. Okay, so you can write essay like open book test. So आपने जो भी पढ़ा था उस चीज के लिए, उस टॉपिक के लिए, आपके सामने रखिए, आपने उसको प्रोसेस किया होगा, उसको हाईलाइट किया होगा, and then on the basis of that, you can make it a point to write essay. But initially, you can say, let me write one essay in 30 days. So that habit would definitely help you a lot in reading different kind of stuff on one hand, and then writing the same thing on the basis of the preparation.
Now, after this, what you can do right from 10th, 11th, and 12th is this: inculcating habit of extra reading. Now, this extra reading can play a very important role. Now, what is mean by extra reading? I have just included two important things as part of the extra reading. There is a publication known as National Book Trust, NBT. Now, once you are aware of the UPSC syllabus, prelims as well as mains, you would get to know, okay, various what books written by NBT, and you can go for reading those NBT books, that is National Book Trust. And then there is one interesting series by the famous Oxford publication, Very Short Introduction. And there is one more series by Oxford publication, Oxford India series. Okay, so NBT books to begin with, and then the VSI, Very Short Introduction, and Oxford India series by the same publication, that is the Oxford publication. I have just included two things here as part of the extra reading. Okay, you might go for another books pertaining Indian democracy, Indian economy, Indian society, so on and so forth. Small books initially, not because it would be very difficult to go for straightway a reference book right in the beginning. So you can start with small books, okay, and then build on that. You don't worry about that. Then, as far as this PPT is concerned, take part in extracurricular activities. So when you start attending your first year of your graduation, then I'm sure your college must be having and conducting number of activities, that is the extracurricular activities, जिसमें NSS हो सकता है, NCC हो सकता है, sports हो सकता है, cultural activities, various clubs, so on and so forth. Okay, so make it a point to participate in those activities, but obviously that activity in which you find some interest. Okay, you are not supposed to force yourself to join some club in which you do not have interest. Okay, so विद्यार्थी मित्र, हेच मी तुम्हाला मराठीमध्ये सांगेन, आणि हे फार महत्वाचं आहे. तुम्ही एकदा UPSCच्या परीक्षेची रचना लक्षात घेतली की मग तुम्हाला तयारी करायची आहे. म्हणजे काय करायचं आहे, तर NCERTची जी पुस्तकं आहेत, NCERT म्हणजे CBSE अभ्यासक्रमाची, ती 7वी ते 12वी या प्रत्येक विषयानुसार तुम्हाला ती पाठ्यपुस्तकं वाचायची आहेत. तुम्ही एक विषय घ्या आणि त्या विषयाची ज्या इयत्तेची NCERTची पुस्तकं तुम्हाला वाचायला सांगितलेली आहेत, ती पुस्तकं तुम्ही या स्टेजपासून वाचू शकता. की ज्या NCERTच्या पुस्तकातून तुम्हाला त्या विषयातल्या मूलभूत संकल्पना समजून घ्यायच्या आहेत. तो संकल्पनात्मक पाया जोपर्यंत तुम्ही पक्का करत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला तो विषय पुढच्या पातळीवर करणं हे अवघड जाईल. म्हणजे उदाहरण घ्यायचं झालं की भारतीय राज्यघटना हा समजा सब्जेक्ट म्हटला आपण, तर त्याच्यामध्ये लोकशाही म्हणजे काय, संसदीय लोकशाही म्हणजे काय, धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय, संघराज्य म्हणजे काय, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकल्पना आहेत. आणि अशाच संकल्पना विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो तुम्हाला इतिहासामध्ये दिसतील, भूगोलामध्ये दिसतील, विज्ञान तंत्रज्ञानात दिसतील, आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये अशा संकल्पना आहेत, अर्थव्यवस्थेमध्ये संकल्पना आहेत. तर या संकल्पना तुम्हाला या स्टेजला, आणि तुम्हाला मी काहीतरी स्टँडर्ड जाडजूड पुस्तक वाचायला सांगतच नाहीये, NCERTची पुस्तकं आहेत आणि ती पुस्तकं 7व्या इयत्तेपासून तुम्ही डेफिनेटली वाचू शकता. सो तुमच्या UPSCच्या तयारीची सुरुवात 10वी 12वी पासून तुम्हाला जी करायची आहे, ती एक विषय घ्या आणि त्या विषयाचे NCERT तुम्ही वाचू शकता. दुसरं आहे, वर्तमानपत्र वाचायला तुम्ही सुरुवात केली पाहिजे. तुम्ही आतापर्यंत केलं असेल तर फारच चांगलं आहे, पण एक इंग्रजी माध्यमातलं, तुम्ही भले मराठी माध्यमातून परीक्षा देणार असला तरी एक वर्तमानपत्र तुम्ही इंग्रजीमध्ये वाचलं पाहिजे. आणि मराठीमध्ये लोकसत्ता सारखं वर्तमानपत्र तुम्ही बघू शकता, किंवा कुठलंही सकाळ घ्या, तुम्ही ठरवा, ते म्हणजे काय अडचण नाही. म्हणजे सो वर्तमानपत्रामध्ये सुरुवातीला तुम्हाला अडचणी भेडसावतील, तुम्हाला सगळंच काही समजणार नाही, पण हळूहळू तुम्हाला त्या वर्तमानपत्रामधल्या बातम्या, त्याच्यामधले लेख हे समजायला लागतील. म्हणजे आणि त्याला जोडून मासिक पण काही आहेत. आता आपलं युनिक अकॅडमीचं युनिक बुलेटिन नावाचं दर महिन्याला प्रसिद्ध होणारं मासिक आहे, की जे MPSC आणि UPSC या परीक्षांना वाहिलेलं आहे. ते मराठी माध्यमातलं आहे. आणि आपल्याच अकॅडमीने एक युनिक इन्साइट नावाचं मराठी माध्यमातनं वार्षिकी प्रसिद्ध केलेलं आहे. ते मराठी माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांना बघायला काही हरकत नाही. म्हणजे त्यानंतर तिसरा मुद्दा तुम्ही करू शकता, ते म्हणजे टेलिव्हिजन चॅनलवरती तुम्ही जी चांगली डिस्कशन्स असतात,
म्हणजे तुम्ही इंग्रजी बघा, हिंदी बघा, मराठीमध्ये काही काही वेळेला चांगल्या अभ्यासकांना बोलवून चर्चा केली जाते. तर त्या चर्चा तुम्ही ऐकू शकता म्हणजे, आणि त्या चर्चेतनं तुम्हाला मुद्दे कानावर पडतील, तुम्हाला हळूहळू त्या गोष्टी समजायला लागतील आणि तुमचा विचाराचा जो व्याप आहे तर तो वाढायला लागेल. सुरुवातीला कदाचित अडचण वाटेल, पण हळूहळू जसं जसं आपला पाया पक्का होईल, माहिती वाढत जाईल, तसं तसं आपल्याला तो मुद्दा समजणं आणि त्याचं आकलन करणं हे विस्तारेल म्हणजे. त्यानंतर लेखन शैली. तुम्हाला UPSC मध्ये मुख्य परीक्षेमध्ये 1750 गुणांसाठी लिहायचं आहे. पण आता आपण काय करू शकतो, या स्टेजला 10वी-12वीच्या स्टेजला लिहायला लागायचं. तुम्ही मित्रमैत्रिणींशी गप्पा मारा, गप्पा मारलेल्या लिहा. तुम्ही वर्तमानपत्र वाचणार आहात, वाचल्यानंतर त्यातनं मुद्दे काढा. समजा एक 1000 पानाचा लेख असेल तर तो 1000 शब्दांचा लेख असेल, 1000 शब्दांचा लेख असेल तर तो 1000 शब्दांचा लेख तुम्ही 300-400 शब्दांमध्ये संक्षिप्त स्वरूपामध्ये करू शकता. मी ज्या बुलेटिनचा उल्लेख केला, युनिक बुलेटिन जे मराठीमध्ये आहे, त्यात जर समजा एक 7 ते 8 पानांचा लेख असेल तर तो 7 ते 8 पानांचा लेख तुम्ही 2 ते 3 पानामध्ये कन्व्हर्ट करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला ते संबंधित आर्टिकल वाचावं लागेल, 2 ते 3 वेळा वाचावं लागेल, त्यातले महत्वाचे मुद्दे अधोरेखित करा, त्याच्या शॉर्ट नोट्स काढा आणि मग तुम्ही स्वतः एक आर्टिकल लिहा. अशा प्रकारची सातत्यपूर्ण लेखनाची प्रॅक्टिस तुम्हाला तुमचं लेखन कौशल्य विकसित करण्यासाठी डेफिनेटली मदत करेल म्हणजे. त्यानंतर एसे रायटिंग, आपला जो IS फाउंडेशन कोर्स असणार आहे त्याच्याबद्दल मी बोलतोच. त्यात तुम्हाला एसे म्हणजे काय, तो लिहायचा कसा असतो, हे सगळं सांगितलं जाईल. आणि ते कळल्यानंतर मग तुम्ही एका महिन्यामध्ये एक विषय निवडून त्याच्याविषयी वाचा, पुन्हा पुन्हा वाचा, त्याला त्यातले महत्वाचे मुद्दे काढा, त्याचे वेगवेगळे आयाम शोधा आणि मग एके दिवशी तुम्ही सगळं वाचलेलं मुद्दे समोर ठेवा आणि बघून, ज्याला ओपन बुक टेस्ट मानतो त्या पद्धतीने तुम्ही तो एसे लिहायला काही हरकत नाही. सो अशी देखील लिखाणाची प्रॅक्टिस तुम्हाला करता येते. याच्या व्यतिरिक्त विद्यार्थी मित्र हो, तुमच्याकडे 3-4-5 वर्षाचा कालावधी असणार आहे. तुम्ही 10वी, 11वी, 12वी ज्या कुठल्या स्टेजला असाल, तुमचं ग्रॅज्युएशन व्हायला तुम्हाला 4 ते 5 वर्ष लागतील आणि ज्यांचं 12वी झाले त्यांना 3 वर्ष, आपलं टिपिकल ग्रॅज्युएशन बघितलं तर 3 वर्ष तरी मिळतात. तर मग या कालावधीमध्ये तुम्ही हळूहळू NCERT, वर्तमानपत्र, ह्या सगळ्या ज्या बाबी आहेत, हळूहळू तुम्ही 2-3 महिन्यानंतर, 4-6 महिन्यानंतर काय करू शकता, एक्स्ट्रा रिडिंग ज्याला म्हटलेलं आहे, म्हणजे अवांतर वाचन ज्याला म्हणतात. आणि त्या अवांतर वाचनामध्ये नॅशनल बुक ट्रस्ट, ओके, या प्रकाशनाची छोटी छोटी पुस्तकं आहेत, 100 पानांची, 150 पानांची, अत्यंत चांगली पुस्तकं आहेत. आणि ऑक्सफर्ड नावाचं जे सुप्रसिद्ध पब्लिकेशन आहे, त्या पब्लिकेशनची पण छोटी छोटी पुस्तकं आहेत. एका सिरीजचं नाव आहे बघा, व्हेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, म्हणजे संक्षिप्त स्वरूपामध्ये त्या संबंधित विषयाची तोंडओळख ऑक्सफर्ड प्रकाशनाची ती पुस्तकं करतात. त्याच प्रकाशनाची ऑक्सफर्ड इंडिया सिरीज नावाची एक सिरीज आहे, म्हणजे भारताची घटना, त्याच्यानंतर भारतातलं प्रशासन, माहिती अधिकाराचा हक्क आहे, अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्या बाबतीमध्ये जवळपास 12 ते 13 प्रकारची पुस्तकं, पॉकेट साईज मधलं पुस्तक असतं, साधारणतः 150-200 शब्द आणि 150-200 पानं, ओके, तेवढं तुम्हाला वाचायला काही हरकत नाही म्हणजे. सो महत्वाचा मुद्दा विद्यार्थी मित्र हा आहे की तुम्हाला जसा वेळ मिळेल तसं तुम्ही अवांतर वाचन करायला काही हरकत नाही. युनिक अकॅडमीचं युनिक फाउंडेशन नावाचं एक रिसर्च युनिट आहे, त्या युनिटनं अनेक छोटी छोटी पुस्तकं प्रकाशित केलेली आहेत. ती पुस्तकं तुम्ही जरूर बघू शकता. युनिक फाउंडेशनचं फेसबुक पेज पण तुम्ही बघू शकता. आता याखेरीज तुम्ही महाविद्यालयामध्ये जर असाल तर तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज करता येऊ शकतील, ज्याच्यामध्ये NCC आहे, NSS आहे, स्पोर्ट्स आहे, कल्चरल इव्हेंट्स असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लब असतात. तुम्हाला ज्या कुठल्या बाबीमध्ये इंटरेस्ट असेल तर ती बाब तुम्ही डेफिनेटली तुमच्या महाविद्यालयीन जीवनामध्ये करायला पाहिजे, ज्याच्यात इंटरेस्ट आहे त्याला. आणि ते करत असताना थोडीशी काळजी घ्या, अत्यंत प्रोफेशनली ते करा, जे कराल ते लिहून ठेवा, थोडंसं बोला त्याविषयी, कारण हे सगळं तुम्हाला इंटरव्ह्यूच्या लेवलवरती अत्यंत उपयोगाला येणार आहे म्हणजे. पुढच्या पानावरती जाऊयात. नाव in connection with the extracurricular activities, we have to take note of one more related thing, that is the hobbies and interest. Because what happens in UPSC, once you qualify in the prelims, you have to fill up a form which is known as DAF, detailed application form. Okay,
in which you have to, okay, so that is one thing. And then once you qualify in the mains examination, then you have to fill up another DAF. So one is the DAF 1 and the other happens to be DAF 2. In DAF 2, you have to write down and inform to the UPSC about your extracurricular activities. You can mention NSS, NCC, sports, competitions, clubs, positions, then hobbies and other areas of interest. So dear students, I would kindly request all of you to participate in as many activities as you can, but obviously the activities which interest you, जिसमें आपको interest है, और वो अच्छी तरीके से कीजिए. So if you have hobby, then pursue that. Think about that a lot. Make it a point to write about that, reflect on that, and get to read something on the same hobby. Okay, so hobbies and interest do play a significant part in your personality test, कि जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हॉबीज के ऊपर पूछे जा सकते हैं, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पे पूछे जा सकते हैं. एंड आई थिंक इफ यू हैव हॉबी, आपको सिंगिंग की हॉबी हो सकती है, वॉचिंग मूवीज हॉबी हो सकती है, कैलीग्राफी हॉबी हो सकती है, ट्रेकिंग हॉबी हो सकती है, कुछ भी हॉबी हो सकती है, तो वो अच्छी तरीके से आप परस्यू कीजिए, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म उसमें लाइए, और दैट कैन डेफिनेटली help you a lot at the level of interview. Now, see, we are discussing about civil service. And what is civil service? Civil service is part of Indian administration, which handles the responsibility of implementation of laws and policies. Okay, that is take care of the civil affairs of our society. ये हमें भूलना नहीं है. तो उसका ये मतलब है, which means a civil servant, a prospective civil servant is expected to be aware of one's own surrounding. सिविल सर्वेंट से क्या अपेक्षा है, सिस्टम की क्या अपेक्षा है, कि सिविल सर्वेंट को आपके समाज के बारे में, आपके सराउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए, कि जिसमें मैंने लिखा है यहाँ, थिंक अबाउट योर सराउंडिंग, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस. Okay, that is very, very important. Then keep, so as part of your society, there might be certain things happening around you. In economics, we know it for sure. In politics as well. Okay, so many developments do take place. So you have to be aware of those important developments from political, from economic and from social domain. So जिस भी area में important developments हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट, प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट की तरफ से ये अपेक्षा होगी. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग, कीप ट्रैक ऑफ एक्टिविटीज ऑफ लोकल एंड स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, इफ यू कम फ्रॉम अ विलेज, इफ यू कम फ्रॉम अ टाउन, इफ यू कम फ्रॉम अ सिटी, मे बी अ मेट्रो सिटी, हर एक यूनिट का एक एडमिनिस्ट्रेशन है. अभी गांव की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द विलेज, then you have gram panchayat. If you talk about the taluka, that is the block level, you have panchayat samiti. And if you come from a district place, it may be, okay, then you have ZP. If you come from a city, you may be having a council, okay, a city council, okay, then the corporation, and then maybe the metropolitan developmental area. So whatever kind of administration you would have of the place you come from, you have to keep track of the activities, कि जिसके बारे में न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी बातें छपी जाती है. तो खाली आप रीड करना शुरू कीजिए, कि जिसमें कोई न्यूज़ होगी, किसी के बारे में कुछ लिखा होगा, कोई इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया होगा. कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पे क्रिटिसिज्म भी आता है. ओके, कोई भी हो सकता है. So keep track of activities of the local and state level administration in terms of their functions, experiments, innovations, malpractices as well, problems, challenges, and importantly, the suggestions. जब आप when you start reading newspapers, from newspapers you would get to read so many things about all these aspects of local and state level administrations. Okay, I'm sure. Now, one important ability which is to be developed by all of you is critical thinking ability.
Okay, you have to develop that. Now, what is mean by critical thinking ability? Now, if you read something, if you come to hear about something, you get to know something, then try to make it a point to ask questions. So, is it so? Why is it so? Okay, what would be the consequences of so and so? Okay, let us not take anything for granted. कोई भी चीज हम अजूम नहीं करेंगे, जो भी हमें पता चलेगा तो उसको टटोल के देखेंगे हम, ये सही में ऐसा है या नहीं है, इसका कोई कारण है या नहीं है, so on and so forth. So the habit of not taking anything for granted, the habit of okay asking questions, the W questions, why this is so, how this is so, what is so, if it is something then what is that, okay, so on and so forth. ये क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, आपको मेंस में काम आएगा, एंड इंपॉर्टेंटली इट विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आंसरिंग क्वेश्चंस एट द लेवल ऑफ योर इंटरव्यू. और ये जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है ये आपका इवेंचुअली डेवलप हो सकता है. सो कीप रीडिंग क्वालिटी स्टफ, ओके, कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट. जिसे हम कहते हैं कि भाई हमने पढ़ा तो है, लेकिन जो भी हमने पढ़ा है, वॉट एवर वी हैव रेड, ओके, डू वी रिफ्लेक्ट ऑन दैट? जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में हमने सोचा है या नहीं सोचा है, तो वो सोचना चाहिए हमें. ओके, और ये सोच हमें डेफिनेटली हेल्प करेगी ये जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप करने में. देन डेफिनेटली एम एट वाइडनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. अब देखिए, हम सबको पता है कि ये कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है, 1 साल से ज्यादा हुआ है, तो उसमें लॉकडाउन है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, उसने इकोनॉमी पे बैड इम्पैक्ट किया है, माइग्रेटरी पीपल का बहुत सारा इशू हुआ है, माइग्रेशन है, सो एंड सो फोर्थ, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. और ये जो सेकंड वेव है उसमें तो ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है, so many things which are part and parcel of the crisis. So ये क्राइसिस क्या है, किस वजह से आया है, उसका नेचर क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, वो एडिक्वेट स्ट्रेटेजी थी या नहीं थी. आप सबने ये देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है अभी इस हाल में. सो व्हाई दैट इज सो, to what extent that criticism is appropriate, what could our central government have possibly done to mitigate this crisis and address this crisis right in the beginning, so on and so forth. तो ये जो भी issues है, इकोनॉमी वाले होंगे, कोई भी इशू हो सकता है. So whatever issue you come across, okay, get to know more about those issues, think about that, reflect on that, okay. And importantly, क्योंकि a prospective civil servant and per se a civil servant who happens to be a government official right now, part of the system, expectation क्या है उससे? एक है, आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए. You must be in a position to understand the problem. आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन खाली प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं. Okay, so therefore I have put in that aspect solutions and remedies, and I think students, you can develop this ability of suggesting solutions, suggesting remedies, okay, only and only by reading in a continuous manner, thinking about whatever you are going to read, reflecting on the same thing, and it is by exposing oneself to this kind of exercise that you can definitely would be better placed to acquire the ability to suggest solutions and remedies. Okay, and then last but not the least, जो कि बहुत ही important है, कि जो important बनता है इंटरव्यू के लेवल पे, पर्सनैलिटी टेस्ट, एंड व्हाट इज दैट? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल. क्योंकि आपको बातें करनी है वहां. So you would listen to the questions asked by the panel members, listen to it very carefully, in a very calm manner, okay, and then you would think for 2 to 3 seconds, let us say, take a pause, and then you would start answering, that is responding to the panel member. So ये जो communication का मामला है, तो ये communication का मामला ability becomes very very important at the stage of your personality test. So
students' hobbies and interests, understanding of the surrounding, activities of the local and state level administration, critical thinking ability, understanding issues and problems, as well as solutions, and last but not the least, developing communication skill. ओके, ये सब चीजें हमें डेव्हलप करनी है. हेच मी मराठीमध्ये थोडक्यात सांगतो. तुमचे जे छंद असतील, तुम्हाला जर काही एरियामध्ये इंटरेस्ट असेल तर ते अत्यंत चांगल्या प्रकारे तयार करा, त्याविषयी विचार करा, त्याविषयी वाचा. तुमच्या भोवतालाचं आकलन तुमचं चांगलं असलं पाहिजे. मग सामाजिक क्षेत्र असेल, आर्थिक क्षेत्र असेल, राजकीय क्षेत्र असेल, त्या प्रत्येक क्षेत्रातल्या ज्या महत्वाच्या घडामोडी आहेत. आणि आता काय तुम्ही घाबरण्याचं कारण नाहीये. तुम्ही आता 10th 11th 12th ला असाल, फर्स्ट इयरला असाल, तुम्ही काय लगेचच घाबरून जायचं कारण नाही. कारण आपल्याकडे 3 ते 4 वर्ष आहेत. हळूहळू आपण एक एक बाबी हाती घेऊ शकतो. म्हणजे त्याच्यानंतर तुम्ही प्रशासकीय सेवक होऊ पाहत आहात, त्यामुळे तुम्हाला आता वर्तमानपत्रातनं, मासिकातनं, टीव्हीवरच्या डिस्कशन्स मधनं तुमच्या प्रशासकीय यंत्रणेविषयी जे काय वाचायला मिळेल, जे काय ऐकायला मिळेल, त्याच्याकडे व्यवस्थित लक्ष द्या. चांगलं वाईट, सकारात्मक नकारात्मक कुठल्याही प्रकारचा असेल, कुठल्या तरी प्रशासकीय सेवकाने केलेली एखादी कामगिरी असेल, हाती घेतलेला प्रयोग असेल, तर त्याविषयी काळजीपूर्वक वाचा की कुणी केलेला आहे, कोणता प्रयोग आहे, प्रयोगामध्ये नेमकं काय केलेलं आहे, कशामुळं परिणाम चांगला झालेला आहे, वगैरे वगैरे वगैरे. तुम्ही जर आपलं युनिक बुलेटिन नावाचं मासिक वाचत असाल तर गेल्या जानेवारी 2021 पासून आपण प्रत्येक बुलेटिनच्या अंकामध्ये एका प्रशासकीय स्त्री किंवा पुरुष अधिकाऱ्यानं केलेल्या प्रयोगाबद्दल 2 पानाचे एक सुंदर आर्टिकल समाविष्ट करत आहोत, ते छापत आहोत गेल्या जानेवारी पासून. सो या अंकामध्ये छत्तीसगडचे आपले जे जुने विद्यार्थी आहेत, जे IPS ऑफिसर म्हणून काम करत, आरिफ शेख, तर त्यांना सलग 3 वर्ष कम्युनिटी पोलिसिंगचा बेस्ट अवॉर्ड त्यांना त्यांच्या राज्यातनं मिळालेला आहे. आरिफ शेख जे की IPS ऑफिसर आहेत. तर त्यांच्या त्या उपक्रमाबद्दल आपण येणाऱ्या की जो 2 ते 4 दिवसामध्ये ऑनलाईन आपला युनिक बुलेटिनचा जो अंक आहे, जे मासिक आहे, त्याच्यामध्ये ते प्रसिद्ध केलं जाईल. सो अशा प्रकारचे जे इनिशिएटिव्ह असतील, स्थानिक प्रशासन असेल किंवा तुमच्या राज्याच्या पातळीवरचं प्रशासन असेल, तर त्या प्रयोगाबद्दल तुम्ही वाचायला पाहिजे. पुढचा जो मुद्दा आहे, तुम्हाला विचार करण्याची क्षमता विकसित करायची आहे आणि तेही चिकित्सक विचार. आपण मराठीमध्ये अनेक वेळेला म्हणतो बघा की मडकं जर असेल तर ते आपण वाजवून घेतलं पाहिजे, म्हणजे शहानिशा केली पाहिजे, खातर जमा केली पाहिजे, म्हणजे चिकित्सक असलं पाहिजे. म्हणजे अमुकची गोष्ट खरंच आहे का तशी, ती आहे म्हणजे तिचं स्वरूप काय आहे, तिची कारणं काय आहेत, ओके, तिचे परिणाम काय आहेत आणि खरंच ते आहे का, म्हणजे हे असं का आहे, ओके, त्याची कारणं कुठली आहेत. म्हणजे ते W प्रकारचे जे प्रश्न आहेत, व्हाय, व्हॉट, हाऊ, तर अशा प्रकारचे चिकित्सक प्रश्न तुम्ही विचारायला शिकले पाहिजेत. आणि तुम्ही वाचा, जे काय तुम्ही वाचताय, जे काही तुमच्या कानावरती येते त्याच्यावरती तुम्ही विचार करा. म्हणजे विद्यार्थी मित्र हो, तुम्हाला वाचन सतत चिंतन म्हणून या माध्यमातून, या आधारे तुम्हाला तुमची चिकित्सक विचार करण्याची काय क्षमता विकसित करता येऊ शकते. याच्या बरोबरीनं तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रश्नांचं आकलन करून घ्यायचं आहे. समस्या असतील, आव्हानं असतील. मी एका आव्हानाबद्दल आता थोडक्यात उदाहरण दिलेलं होतं की जे मी इंग्रजीमध्ये बोललो. कोविड हा जो काही क्रायसिस पेज चाललेला आहे, सगळ्या जगासमोरचं संकट आहे, आपल्या देशासमोरचं संकट आहे, आपल्या राज्यासमोरचं संकट आहे. तर ते संकट समजून आपण घ्यायला पाहिजे. हे जसं एका बाजूला करायचं आहे, तसं तुम्हाला भावी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून हळूहळू तुमच्या तयारीच्या आधारे अशा प्रकारच्या संकटांवरती काय उपाय योजता येतील, कुठल्या प्रकारच्या रेमेडीज, कुठल्या प्रकारचे सजेशन्स हे आपल्याला शोधता येतील, कुणी शोधले आहेत का, मग ते कसे वर्क झालेले आहेत, किती पातळीपर्यंत ते वर्क, किती मर्यादेपर्यंत ते वर्क झालेले आहेत, मग आणखीन काही त्याच्यामध्ये नवीन काही करावं लागेल का. अशा प्रकारे ही सुधारणा सुचवण्याची, उपाय सुचवण्याची क्षमता देखील तुम्हाला अवगत करावी लागेल. म्हणजे आणि शेवटचा जो मुद्दा मुलाखतीच्या पातळीवरती तुम्हाला अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे, तो म्हणजे कम्युनिकेशन स्किल. तुम्हाला बोलायचं आहे, तुम्हाला संवाद साधायचा आहे. सो पॅनल मेंबर तुम्हाला प्रश्न विचारेल, ते काळजीपूर्वक ऐका, त्याच्यानंतर 2 ते 3 सेकंद त्याच्यावरती विचार करा आणि तुम्ही उत्तर द्यायला लागा. ओके, त्याच्यासाठीची बॉडी लँग्वेज, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण नंतर बघू शकतो. पण आता मी एवढंच तुम्हाला सांगेन की तुम्हाला मुलाखतीसाठी संवादाचं कौशल्य अत्यंत प्रभावीपणे विकसित करायचं आहे. आणि ते विकसित करत असताना तुम्हाला वाचावं पण लागेल, विचार करावा लागेल,
आणि बोलण्याचा सराव तुम्हाला करावा लागेल. आणि इथं बोलणं म्हणजे आपल्याला गप्पा नाही मारायच्या आहेत, तर आपल्याला इथं औपचारिक भाषेमध्ये एका अर्थानं काय करायचं आहे, बोलायचं आहे. सो विद्यार्थी मित्र हो, हे सगळे उपाय तुम्ही 10वी-12वी पासून, हे काय फार प्रचंड गुंतागुंतीचं काम आहे असं काही नाहीये. म्हणजे छोटे 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 ज्याला म्हणूयात आपण, छोटी पावलं ओके टाकत टाकत आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला डेव्हलप करता येऊ शकतील. नेक्स्ट पेज प्लीज. Now students, just I'm going to take 2 more minutes. Now as I stated right in the beginning, okay, Unique Academy has taken up a very interesting initiative named as or known as the IS Foundation course. And it is through this IS Foundation course that we assist, or we have been assisting students who have passed out just their 10th, maybe 11th, or maybe 12th. Now, so this is one medium through which we have been assisting our students to prepare for the civil services examinations, cross-check their interests, and subsequently prepare for the examinations. Now, as far as this IS Foundation course is concerned, we have scheduled it from 1st of June 2021. 1 जून से वो शुरू होने वाला है. It would be a course of around 35 days. Okay, उसके टेक्निकल डिटेल्स आपको पता चलेंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट. सो 1 फुल मंथ का वो कोर्स होगा, प्लस 5 days ऑफ डेमो लेक्चर्स. ओके, इन विच टीचिंग पार्ट वुड बी one important aspect, but the study material also, okay, the basic study material also would be provided, that is made available to all of you. Okay, so that is one thing. The second thing, since current happens to be the backbone of the civil services examination, we would help you through the foundation course to approach the current event. So what kind of approach is to be adopted by you while preparing for the current events? So current की तैयारी कैसी करनी है, how to approach the current events. We will have discussions on the current topics. We will also make available quality current material, that is the material on certain current topics. Okay, we will also arrange few guest lectures, okay, who would be expert in the respective domains. Possibly, if it is available, we would also arrange interaction with the serving civil servants, okay, our former students who are serving in the capacity of IAS, IPS, IFS. Okay, so that is what another part of the IS Foundation course would be. Then importantly, the tips for improving writing skills and the communication skills. We would be having certain initiatives as part of the IS Foundation course, which would help you, assist you in developing the writing skill and the communication skill. And importantly, okay, even if you join this course and complete your course, we would be what? Assisting you in the further preparation for the civil services examination. So विद्यार्थी मित्र हो, हा जो IS फाउंडेशन कोर्स साधारणतः 30 ते 35 दिवसाचा म्हणजे 1 महिन्याचा असेल. त्याचे टेक्निकल डिटेल्स तुम्हाला सांगितले जातील. त्याच्यामध्ये टीचिंगचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि त्या विषयाचं जे संदर्भ साहित्य आहे, बेसिक संदर्भ साहित्य, त्याच्या नोट्स रूपामध्ये तुम्हाला अवेलेबल करून दिली जाईल. करंट इव्हेंट, चालू घडामोडीचा अभ्यास कसा करावा, त्याचे लेक्चर्स पण असतील आणि त्यासाठी कोणत्या प्रकारचा दृष्टिकोन, अप्रोच आपण स्वीकारला पाहिजे हे तुम्हाला स्पष्ट करून सांगितलं जाईल आणि त्याचं काही महत्त्वाचं संदर्भ साहित्य पण उपलब्ध करून दिलं जाईल. त्याखेरीज काही गेस्ट लेक्चर्स असतील, त्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे काही तज्ञ प्राध्यापक, प्राध्यापिका, अभ्यासक असतील, त्यांचे काही गेस्ट लेक्चर्स आपण ऑर्गनाईज करतो. आणि त्यातला एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपले जे काही विद्यार्थी आहेत किंवा आपल्या संपर्कातले आहेत, जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत, IAS असतील, IPS असतील, IFS असतील, तर त्यांच्याशी आपण लाईव्ह इंटरॅक्शन पण आपण याचा भाग म्हणून आयोजित करत असतो. त्याखेरीज तुम्हाला जे लेखन कौशल्य आणि संवादाचं कौशल्य विकसित करायचं आहे, तर त्या बाबतीमध्ये इम्पॉर्टंट टिप्स, महत्त्वाचं इनपुट तुम्हाला या कोर्सच्या माध्यमातून दिलं जातं की लेखन कौशल्य कसं विकसित करायचं, लिहायचं म्हणजे काय असतं, त्याच्यामध्ये भाषेचा आयाम काय असतं, वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या जातील. आणि एवढंच नाही, तुम्ही कोर्स जॉईन केला आणि तो 30-35 दिवस तुम्ही अटेंड केला, नंतर काय करायचं, तुमच्या नंतरच्या प्रवासामध्ये तो जो काही प्लॅन असेल किंवा रोड मॅप असेल, तो रोड मॅप देखील संस्थेच्या माध्यमातून तुम्हाला अवेलेबल करून दिला जातो. सो स्टुडंट्स,
this is how we are going to take up this initiative called as IS Foundation course. And this is it, what I have to share with you. With these words, thank you all. So विद्यार्थी मित्र हो, हेच मला तुम्हाला सर्वांशी शेअर करायचं होतं. थँक यू. Stay safe. Okay. And good night. Thank you.